Naam, barabara kabisa. Maeneo ya mipakani yamekuwa changamoto katika udhibiti wa virusi vya korona. Hilo sasa limelazimisha Kenya kufunga mipaka yake na nchi jirani ya Tanzania na Somalia kwa siku 30 kama moja ya mikakati ya kudhibiti maambukizi kutoka nchi hizo. Watakaoruhusiwa kuingia ni madereva wa magari ya mizigo watakaodhibitisha kuwa wako salama baada ya kupimwa. Basi mtazamaji, taarifa hiyo tumeipa kipaumbele pamoja na there will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic of Kenya. Kafyu kote nchini kuendelezwa kwa siku 21 zaidi. Wakazi Garissa na Tana River wanahitaji msaada wa dharura kutokana na janga la mafuriko yanayoathiri sehemu tofauti nchini. I'm positive na niko na hizo signs zote, si ati kwa lazima nianguke ama nikose pumzi ndio kwa. Majirani wanakuona ukikohoa na kutenga. Tunakuletea makala maalum ya juhudi za kukabili korona na desturi za kijamii. Na ligi kuu ya Ujerumani yafungua jamvi la marejeo ya ligi za soka baada ya kusitishwa kutokana na korona. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Na mtazamaji, furaha iliyoje kuungana nawe tena hewani. Basi karibu kwa taarifa zetu za NTV Jioni. Katika lugha ishara niko naye David Agondoa. Mtazamaji, Kenya imefunga rasmi mipaka yake na nchi jirani za Tanzania na Somalia katika juhudi za kupunguza maambukizi ya virusi vya korona humu nchini. Rais Uhuru Kenyatta amesema hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kuongezeka kwa maambukizi kutoka mataifa hayo mawili. Brenda Wanga amerejea kutoka likizo na sasa anatufungulia jamvi letu la NTV Jioni. We have unfortunately witnessed an increased number of imported cases among individuals crossing into the country through our borders. And these new areas have become a matter of grave concern to us. Huku juhudi zikiendelea za kupunguza maambukizi ya virusi vya korona nchini, taifa sasa linakabiliwa na changamoto ya visa vipya kutoka majirani zake. Katika kipindi cha wiki moja, robo ya visa vipya vilivyoripotiwa Kenya ni kutoka mataifa mengine. This last week, a total of 43 cases have recently crossed the border from neighboring Somalia and Tanzania. Visa vingi nchini vimetoka nchi ya jirani Tanzania, hususan maeneo ya mipaka ya Namanga na Isebania yakiwa na visa 16 na 10 mtawaliwa, huku Lungalunga na Loitoktok vikiwa na visa 2 na 1 kila moja. Mji wa Wajir katika mpaka wa Somalia na Kenya una visa 14 kati ya 43 vilivyopatikana nchini, na huenda idadi hiyo ikawa juu zaidi. 78 truck drivers who are foreign nationals tested positive for COVID-19. They were denied entry into our territory at different border crossings. Na sasa Kenya inataka kudhibiti hali. There will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Tanzania international border, except for cargo vehicles, with effect from midnight tonight, Saturday the 16th May 2020. Mikakati hiyo pia itatumika katika mpaka wa Kenya na Somalia. Malori ya mizigo tu ndiyo yatakayoruhusiwa kuingia baada ya madereva kupimwa kwa lazima katika maeneo ya mipakani na kuthibitishwa kuwa salama. Serikali ina imani kuwa mikakati hii itasaidia kupunguza maambukizi ya COVID-19 nchini. Brenda Wanga, NTV.
Na basi taarifa yake Brenda Wanga inatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, una mtazamo gani kuhusu hatua ya Kenya kufunga mipaka yake na Tanzania na Somalia kudhibiti corona? Una mtazamo gani kuhusu hatua ya Kenya kufunga mipaka yake na Tanzania na Somalia kudhibiti corona? Basi sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official @NTV Jioni. Bila shaka baada ya muda usio mrefu nitakuwa nasoma mawili matatu kutoka kwako. Tusonge mbele, na ni kwamba amri ya kutopatikana nje kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri itaendelea hadi Juni tarehe 6. Rais Uhuru Kenyatta amedokeza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Hayo yanajiri huku sheria kutoingia au kutoka kaunti za Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale na Mandera pia ikisalia. Na hii leo mtazamaji, kumekuwa na visa 49 vipya vya maambukizi. Wakenya wataendelea na kurejea nyumbani mapema kwa kipindi kingine cha siku 21 baada ya rais kueleza kuwa amri hiyo itaendelea kutekelezwa hadi mwezi Juni. Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta, hatua hiyo ililenga kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona miongoni mwa Wakenya. Huu ugonjwa ni hatari, na yale masharti ambayo tumetoa lazima tuyatimize kama Wakenya, na sio tu kwa sababu tunataka kuumiza mtu yeyote. La. Mipaka ya kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi, Mandera na Nairobi aidha imesalia na sheria ile ile ya kutoingilika au kutotokeka kwa siku 21 zaidi. Sisi wote tungependa turudi makanisani, turudi kwa shughuli zile tulikuwa tunafanya kwa kifamilia na kwingine. Lakini huu ni muda, kama kweli wapenda jamii yako, wapenda mamako, wapenda babako, wapenda dada yako, ndugu yako, watoto wako, njia ya kuwaonesha unawapenda ni kukaa mbali na wao. Haya yanajiri huku watu 49 zaidi wakigundulika kuathirika na corona katika kipindi cha saa 24 zilizopita, kufanya idadi ya maambukizi kufika watu 830. Watu wengine 17 wamepona huku wengine 5 wakifariki kutokana na maambukizi ya COVID-19. Amri ya kutotoka nje ilitarajiwa kukamilika hapo kesho. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta alieleza kuwa wengi wa Kenya bado wanapuuza masharti yaliyowekwa, hasa baada ya Wakenya kuonekana kurejea hali ya kawaida. Hapa ni Eastleigh kulipowekwa amri ya wakazi kutotoka mtaani humo na biashara zinaonekana kuendelea kama kawaida. Huu ugonjwa hauwezi kushindwa na serikali peke yake. Inatuhitaji sisi wote, kila mmoja wetu afanye jukumu lake, atende jukumu lake, apende mwenzake. Na njia ya kupenda mwenzako ni kutii yale masharti ambayo tumepatiwa na wale ambao wanahusika, haswa maofisa wetu wa afya. Silas Apollo, NTV. Wakazi wa Ileret katika mpaka wa Kenya na Ethiopia wanakodolea macho baa la njaa baada ya serikali ya Ethiopia kufunga mpaka wake na Kenya kama njia ya kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Inasemekana wakazi hao wanaoishi karibu na eneo hilo la mpakani hupata takriban 90% ya chakula chao kutoka nchini Ethiopia. Eunice Omolo ana mengi. Hapa ni mjini Ileret katika kaunti ya Marsabit karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia. Wakazi wa hapa na maeneo mengine katika ufuo wa ziwa Turkana wanadai wametengwa katika vita dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Hapa wakazi hawatumii vitambaa vya kufunika pua na mdomo na hawazingatii agizo la kutotangamana ili kuzuia maambukizi ya COVID-19. Wanalaumu wanasiasa na viongozi wa eneo hili wakisema wamekuwa wakifika katika maeneo jirani na kuwapa wakazi sanitizers na vitambaa vya kufunika pua na mdomo, lakini hapa Ileret wamesahaulika. I have not seen a single place or a public place where there are sanitizers. No, I don't think the people here can afford masks. And if they even could afford the masks, where are the masks? There are no masks. And I think this is also where the government is also failing, because you should
not only just concentrate on the big cities, not county headquarters or what have you. I think these small villages like here, Ileret, for example, avail the masks. Even if they are for sale, people afford them. I don't think they are too destitute not to afford even a 20 shilling mask. Hata maafisa wa usalama wamekabiliwa na wakati mgumu kutekeleza marufuku ya kutotoka nje usiku katika eneo hili. The local authorities, they're imposing the curfew. That I'm not denying. But then they also have their challenges. The challenges, they cannot reach all these places because it's just within these two centers where they can reach. But if you go to the forest, for example, nobody goes to the forest because, you go even places where there are no roads. You cannot even reach by vehicle. Hata hivyo, kinachowapa tumbo joto zaidi kwa sasa sio hofu ya kuambukizwa corona, bali ni baa la njaa lililowakodolea macho kila uchao. Wanadai kabla ya Ethiopia kufunga mpaka wake na Kenya, walikuwa wanapata chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya Ethiopia, na sasa wamesalia bila kupata chakula hicho kwa muda. Mpaka sasa hakuna chakula imeshafika hapa, na njaa iko kwa hali ya juu sana, kwa sababu penye the nearest market wanga tunaenda ni huko Ethiopia, na hiyo poda ile inaitwa total lockdown imefanywa na Ethiopia. Sasa hakuna kuenda huko, sasa hapa njaa iko hali ya juu sana. Wakazi wanadai kufikia sasa kuja kuwa na kampeni za kutosha kuelimisha na kuhamasisha kuhusu mbinu bora za kujikinga na maambukizi ya COVID-19. Because of ignorance of the most pastoralist communities. Wanasema hiyo ni yenu ya watu wa nguo. Inahitaji watu wawe kwa ground kabisa, alafu watu wakuwa distributed mpaka waende kwa mali huko, waelimishwe vizuri, maridio ndio watafahamu kabisa. Lakini ya siku moja kupita na kurudi, hiyo hawatashika vizuri. Eunice Omolo, NTV. Familia zinazokita kambi katika maeneo tofauti nchini kutokana na mvua kubwa inaonyesha nchini sasa zinaishi kwa hatari ya kuambukizwa magonjwa kutokana na maji chafu. Katika juhudi za kushughulikia maslahi ya watoto, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limetoa msaada wa bidhaa za msingi kwa watoto 800 Garissa. Msaada huo zikiwemo sabuni, dawa za meno na mavazi unatarajiwa kuwaweka watoto hao walio kambini katika mazingira safi. Zaidi ya familia 2400 zimeachwa bila makao kutokana na mafuriko, huku wakazi aidha wakihofia kuambukizwa ugonjwa wa corona kutokana na msongamano ulioko katika kambi hizo. There's likelihood that incest is about to be on the rise. There's also this danger of defilements. Defilements also happen during these times, and perpetrators take advantage of such circumstances. Many of the people who survive on wages are now forced to stay at home because there are no even wage maybe to undertake. We appeal to communities to wait until when water levels have subsided and government have given directive they can go back to their farms and restart their lives. We don't want to lose a single life to floods. Mtazamaji, makali ya maradhi ya corona yanaendelea kudhihirika huku kampuni ya vileo ya East African Breweries ikitoa onyo la kupungua kwa faida yake. Kulingana na taarifa kutoka bodi ya kampuni hiyo, faida ya mwaka utakaofika hatima tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu haitazidi shilingi bilioni 8.6, upungufu wa takriban 25% ikilinganishwa na faida ya mwaka uliotangulia. Kampuni ya East African Breweries inasema kwamba athari za maradhi ya corona ndizo zinasababisha kudorora kwa mazingira ya kibiashara. This morning we issued a cautionary statement in terms of EABL trading. It is just that, it's a cautionary statement. As you're aware, things are moving very fast, they're changing very fast, so who knows what will happen. Of course, as you're aware that this pandemic has hit consumption of our brands, as our brands are of social nature. So if things relax, things could get better, but I don't think anybody knows what's going to happen next week, let alone next month.
Machifu katika eneo la Igembe kaskazini kaunti ya Meru wanaishi kwa hofu baada ya wenzao watatu kushambuliwa na wakazi wa eneo hilo. Mashambulizi hayo ni kuhusiana na usambazaji msaada na fedha zilizotolewa na serikali kwa wakazi ili kuwapunguzia makali ya athari za COVID-19. Machifu hao na manaibu wao walitishia kugoma baada ya wenzao wawili kuchomewa pikipiki na makazi ya chifu wengine kuvamiwa. Kwa taarifa hiyo na nyinginezo, usikose nakala ya gazeti la Taifa Leo hapo kesho. Na mtazamaji, hapo awali nilikuwa nimekuuliza una mtazamo gani kuhusu hatua ya Kenya kufunga mipaka yake na Tanzania na Somalia kudhibiti corona. Basi katika Twitter Juventus Kipkurui anasema ni sisi wa Kenya ndio tunapaswa kujitahidi, la sivyo tutaangamia pakubwa. Anasema natizama kutoka Bomet. Wanyonyi Philip anasema sina imani yoyote na hatua hiyo, kwani bado hongo itaendelea kutolewa na watu wataendelea tu kuingia humu nchini. Maafisa wa polisi ndio wenye tatizo kwa sababu watakuwa wamefunguliwa nafasi ya kuunda pesa mipakani. Joseph Atuka anasema hatua nzuri ya kufunga mpaka wa Kenya na Somalia, hongera Rais Uhuru Kenyatta. Mwisho kabisa Ronald Molenje anasema hata walichelewa wangefunga mipaka kitambo, mbona walilala? Haya, kukumbusha tu sio maoni ya NTV lakini maoni ya watazamaji wetu. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JenNgoiriOfficial @NTV Jioni. Kwa hivi sasa napumzika tu kidogo, tukutane baada ya muda si muda. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an infected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes among others must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. I'm Ryan Mwirule and I was brought up as Ruth Wangui.
and everyone waited for me to be a girl. I was happy, expecting a boy. Now, the 2019 population census revealed that there are over 1,500 intersex persons in the country. When you go to the toilet, they all want to see if you squat or stand. The stigma is real, so that's why if you survive not to be killed, you kill yourself. Find out what exactly is intersex persons and especially the medical bit of it. A secure place for your family. You can get all this and more at Amani Ridge, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Jen Ngoiri. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maelfu ya watu wanakodolea macho madhara zaidi ya kiafya katika eneo la Tana River baada ya kupoteza makazi yao kwenye maji ya mafuriko ambayo yanaendelea kuathiri maeneo mengi yaliyo kando kando ya mto Tana. Kwa muda sasa, serikali za kaunti za Garissa na Tana River zimekuwa zikiomba serikali kuu kutoa misaada zaidi na vilevile kuweka mikakati ya kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu mafuriko ambayo kila mwaka huchangia vifo na hasara kwa wengi. Leila Mohamed amerejea huko na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu mafuriko. Jicho la mbali linatoa taswira ya uzuri wa asili hasa kutoka juu. Mto Tana umepamba eneo hili kwa maji na urefu wake, na picha hii ni kama mto huu unajaribu kukumbusha kila autizamaye kuwa ndio mto mrefu zaidi nchini, unaotegemewa na wengi kwa shughuli mbalimbali, kihalisiwa na kimali. Maji yake hatimaye hutiririka katika bahari Hindi. Mazuri na sifa zote hizo, hata hivyo, kwa jicho la karibu ni kiini na chanzo cha huzuni na taharuki, hasa sasa ambapo mvua inaendelea kunyesha. Kwani mchanganyiko wa maji yake na ya mvua yameongeza kiwango cha maji ambayo yamesababisha mafuriko yaliyoharibu majumba, misitu na hata mashamba ya watu waliotarajia kuvuna katika miezi michache ijayo. Mawingu yanavyozidi kuwa meusi, ndivyo wenyeji wa maeneo haya wanavyozidi kuwa na hofu. Kwao baraka ya mvua imegeuka na kuwa karaha. The river level is still high of a point of around 6.0 meters now as per today. Kilomita kadhaa mbali na eneo hilo, maji katika bwawa Masinga yamejaa pomoni. Mengi yanamwagika kwenye mto ambao tayari umejaa, hali ambayo inalazimisha maji kutafuta pa kwenda. Hapa ni Garsen, maji yamejaa kiasi cha kutojua uanziapo mto na unapoelekea, ila kinachojulikana ni kuwa vijiji hapa viko chini ya maji. Katika daraja la Hola, maji yanatishia kulifunika na matokeo ni kutatiza usafiri kutoka mji huo hadi maeneo mengine, jambo ambalo linawapata wengi waliozingirwa na maji ya mafuriko. Gavana wa kaunti hiyo anasema kwamba kuna haja ya serikali kuu kufanya mengi zaidi ya kutoa tahadhari kwa wakazi kuhamia maeneo yaliyo juu. It takes planning on water infrastructure. It takes time planning on medical, on education, on the rest of the services which are mandated by law as rights to the people. So just by telling the people to move does not offer a solution. Tunapopita tunakutana na moja ya kambi kadhaa ambazo zinawasitiri walioathirika. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema kwamba kwa sasa kuna kambi 26 Tana Kaskazini ambazo zinasitiri familia 2188. Galole kuna kambi zingine zaidi ya 20 zenye familia 260, huku familia 962 zikipata makao ya muda katika kambi 17 huko Tana Delta. Aidha, shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba jumla ya familia 3410 zimepoteza makazi, huku kambi za kuwasitiri zikiwepo katika eneo la Tana Kaskazini, Galole na Delta. Japo KRCS inasema kwamba kuna wengi zaidi ambao bado hawajafikiwa, kuna haja ya wao kusaidiwa kuondoka
kupitia ndege. Hata hivyo, baadhi wanaogopa kuacha mashamba yao kwa kuhofia kutopata chochote wanaporejea nyumbani. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema ekari 11,363 zimefunikwa na mafuriko. Vijiji vya Pamba, Mbalambala, Asako, Narigi, Makere, Nwina, Hewani, Galili na Onkoize vimeathirika pakubwa. We have rescued over 156 farmers from the farms within the county. So if I say the whole county, currently 4,100 households were affected. That translates to around 24,000, a population of 24,000. And still the river level is still high. Huko Garissa, wengi wanaoishi kando ya mto Tana wamehamishwa kwa lazima na maji ya mafuriko. Wahudumu wa Msalaba Mwekundu wanasema kina cha maji kimeanza kuwa kirefu na sasa lazima watumie madau kuokoa waliopoteza makazi. Kwa sasa, familia nyingi zinapata makazi ya muda katika uwanja huu mjini Garissa kwa muda ambao mvua itakuwa ikiendelea, ila hofu ni kuwa hapo pia huenda pakaathirika iwapo mvua itaendelea. Nuru Malika Ripai anajaribu kumtuliza mpwa wake ambaye hajihisi vyema, mamake asijue la kufanya. Amefika tuliposimama akijaribu kupata sikio la wahudumu wa Msalaba Mwekundu, angalau apate cha kufunika vyema hema wanapolala familia ya nduguye. Hata hiyo hema ni mzee alienda Garissa. Hiyo ilikuwa ni mali nyingine ya kibarua amefanya akapata, hiyo ilikuwa na nini ya watermelon, tukaenda tukaosha huko ziwani, tukakuja tukamsaidia. Ilikuwa tunalala hapa ndani sote. Floods effect, they were also relocated the second time from their original camp, and basically they come from a place called Bakuyu down there in the river. Nuru anasema joto la mchana pia limemletea binti huyo mdogo mwenye umri wa miezi 5 majipu, huku mamake akihofia mlipuko wa maradhi mengine kwa watoto walionao. Wanatuambia tuhamie mahali iko juu. Sisi tunaishi area hiyo ya Bleftini, kijiji inaitwa Madhengeni. Bado maji ni nyingi, hata vyombo zetu ziko huko. Hatujui hata tutasaidika vipi kwa sababu ilikuwa tumebeba vyombo kidogo. These people were uprooted from where they were originally. These were farmers along the river, and now they are in these camps. They are not working. They are basically here as IDPs, and they need an urgent intervention in terms of food relief, and especially a special case to be given to children under 5, and the special cases like the disabled, the elderly, the mothers, both lactating and nursing mothers also need a special type of food. Waume wao hawapo nyumbani tunapowatembelea kwa kuwa wametoka angalau kuhakikisha jioni wanapata cha kufuturu baada ya siku nzima ya kufunga. Futari ni mzee, pengine aende huko town atafute kama akipata chochote, kama ni maji tukunywe, tupike yenye amepata, tufuturu, alhamdulillah. Familia 300 kutoka kijiji cha Mathengeni zinapata makazi hapa, huku kambi nyingine nyingi zikiwepo katika maeneo mengi ya kaunti hii. Kabla ya kupata bidhaa kama blanketi, mashuka na sabuni, wakazi ambao wamekuwa hapa kwa wiki moja sasa wamechimbiwa vyoo ili kuzuia mchamko wa maradhi. We have constructed around 6 latrines and 6 bathrooms for them. We have connected water for them, and they are getting fresh water through the county government of Garissa in collaboration with the county government. We have an engineer for water who is doing the water side. Mzee Abdinasir Aden Ali amekuja hapa na mkewe na kuwaacha wanao 5 kijijini Mathengeni kwa jamaa na marafiki ambao wako maeneo salama. Ndio tukakuja hapa mimi na mama peke yetu. Ndio tukasema hatuwezi lete watoto hapa kwa sababu shida ni mingi na ugonjwa wa corona pia iko. Tukasema wacha sisi ndio tutaenda huko, ni watoto wakae kwa jamaa yetu wengine. Tutaenda kuona saa zingine mtu kama mimi ni mtu ya kuenda na kuangalia watoto na kurudi. Mama anakaa hapo tu. Sasa kwa sababu shida ni mahali pa kulala, mvua ndio hii, jua ndio hii. Sasa ikawa watoto kulete hapa, mtu kama mimi nilikuwa naona ni kama niko shida. We have rescued over 156 farmers from the farms within the county. So if I say the whole county, currently 4,100 households were affected. That translates to around 24,000, a population of 24,000.
and still the river level is still high. Japo hali ni mbaya, vijana hao wawili wanaamua kuvua samaki katika maji yaliyotuama kwenye eneo la kibiashara. Usiku wa leo, kitoweo cha samaki kitawafaa nyumbani. Huko Kajiado, msaada wa chakula na vifaa vya kuwasitiri waathiriwa wa mafuriko unapangwa ili kusafirishwa kwa ndege hadi katika vijiji vilivyoathirika. Mbali na chakula na vitu vya malazi, suala la afya linawaumiza walioathirika na mafuriko. And this rains also happen to have effects on its shelter, and some lost their household items. So we came specifically to distribute non-food items to support mostly their household needs, so that they can be able to prepare meals, they can be able to have something, blankets, mosquito nets, and other household items which they require. So we have also done an assessment of further needs. We have seen there's still some health issues because the health facility here is under-equipped, does not have a proper supply of drugs. So we collaborated with the Tata company to come up with the clinical officer and some 2 nurses to just do some outreach today. Huku mvua ikiendelea kunyesha, wengi wanahofia kwamba hali huenda ikawa mbaya na kuitaka serikali kuu kutoa mwelekeo hasa kuhusu hali itakavyokuwa watakaporejea makwao. Leila Mohamed, NTV, Tana River. Naam, shukran sana Leila Mohamed kwa taarifa hiyo. Tunatumai kwamba wakazi watapata usaidizi. Sasa mtazamaji, katika makala yetu maalum ya The Virus War Room yanayohusu hali ya wanaougua COVID-19, ujasiri wa madaktari na wengine walio katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, mwanahabari wetu Kevin Mutai ameangazia namna wanaotibiwa wanakabiliana na makali ya maradhi na unyanyapaa unaotokana na kuugua COVID-19. Hii ni hospitali ya Jocham Kisauni, kaunti ya Mombasa. Ni hapa tulipopata fursa ya kipekee kutangamana na kuwahoji moja kwa moja wagonjwa wa COVID-19. Yote haya yalifanyika chini ya uongozi wa madaktari, wauguzi na wahudumu wengine wa afya. Ili kujikinga na maambukizi, tahadhari ni lazima hapa kabla ya kuingia kwenye wodi na vyumba vingine walimolazwa wagonjwa. Humu kuna sehemu tofauti zilizotengwa kutoa huduma mbalimbali. Kuna sehemu imetengewa wanaosubiri matokeo baada ya kupimwa iwapo wameambukizwa virusi vya corona, na pia kuna sehemu maalum ya wale ambao wamepimwa na kuthibitishwa kuwa wameambukizwa tayari. Tulianza katika wodi hii tulipompata mgonjwa huyu aliyelazwa baada ya kuonyesha dalili za kuwa na virusi vya corona. Ndugu zangu mlio nje, dada zangu, kunao ugonjwa na ni muhimu sana kujikinga. Ugonjwa upo kuanzia mchanga mpaka anayezaliwa. Kwa hivyo tujikingeni, tufuate sheria vile zinavyotakana, ndio tutauweza. Yeye ni miongoni mwa kundi ambalo linasubiri matokeo baada ya sampuli zao kupelekwa kupimwa katika maabara ya KEMRI. Tunaarifiwa kuwa wanaoshughulikiwa hapa ni wagonjwa kutoka maeneo ya Bamburi, Mvita na Nyali. Kadhalika, baadhi ya wagonjwa hapa wanatoka katika mamlaka ya bandari nchini KPA. Confirmed patients are like 8 and we've discharged 6 patients who are now stable with the negative results. And currently we have 2 awaiting results and 2 are confirmed cases. The ones which are waiting the results are in the isolation, and the other ones also are and the other red zone isolation. Chumba hiki chenye maandishi red zone mlangoni ndimo wanapolazwa waliothibitishwa kuwa na COVID-19. Hapa tulimkuta mwanaume na mkewe waliolazwa kwa matibabu maalum. Anaogopa huyu. Nini yake hivi ya Vingine sasa utueleze umekuwa ukikabiliana vipi na maradhi ya COVID-19? Swali ngumu. Tuanzie tu safari yako tangu safari yangu. Okay. Kwanza vile naona tuko wawili.
Mwenzangu tulikosa maji kwa nyumba, akaenda kubeba maji kutoka kwa fereji akiingiza kwa nyumba. Then after 2 days akasema kidogo anasikia mkono unamuuma, so tukaona ni kitu cha kawaida, tukamwambia meza painkiller, akameza. After almost 1 week akaanza kuona anasikia baridi, so ikabidi ni book appointment na daktari. Wakapata temperature yake imepanda kidogo. Daktari akasema the temperature is on the borderline. So daktari akaona wapima waone kama there's fever. So wakapima damu, wakatuambia ako na fever, lakini kwa sababu ilikuwa hiyo temperature iko borderline, wakaamua tu wampime pia COVID. So that was on Monday. Warudi nyumbani, akameza zile dawa alipewa, tukaanza kuona fever ilikuwa imepungua. Kufika Wednesday akapata simu, kumwambia kulingana na ile fever vile ilienda, inaonekana you are a positive case. So tukafanya arrangement, akaletwa hapa. Sasa nilipoona ameletwa hapa, mimi sikungoja, sababu niliambiwa inashika haraka na hasa bila nimekuwa na yeye. So mimi pia nikajipeleka hospitali. So nikifika kwa mlango huwa kuna mahali wanapima kwanza temperature, ndio waambiwa where to go. So walipopima my temperature, wakaona it's normal. Kaniambia, wewe mzee nenda. Kamwambia yule sister, hapana, mimi najua temperature iko normal, lakini niko hapa kwa sababu mwenzangu alikuwa hapa, and as I'm talking to you she's admitted, so lazima nipimwe. So waka arrange, nikapima. That was on a Friday. Ilipofika Monday morning, nikaambiwa fuata mama penye mama alienda. So tukafanya arrangement, nikaletwa hapa. Tulitaka kujua wao huzungumzia masuala gani wanapokuwa katika wodi hiyo ya kutengwa. Kama kila mtu angepata environment kama hiyo tumepata hapa, that could be the best thing that can happen. Kwa sababu nilipoletwa hapa, nilikuwa najua naletwa kama mtu mnaenda kutafuta matibabu, so nitawekwa wherever I will be. Lakini nilipoambiwa ingia hapa, nikapata hata mwenzangu yuko hapa. You know, I felt very good. Kwanza nikaona hii unajua we are in our last, hiyo miaka yetu imesonga kidogo. Nikaona huyu madaktari amenileta kwa honeymoon. But now na honeymoon minus other things, because we're not at a spacing, so nikaona nimeletwa kwa honeymoon. So in fact aliponiacha nyumbani, ningempigia simu angenijibu, but kama binadamu there are things I could feel, maybe sijua nasikiaje. But now right now we are together, okay. In fact hata yeye sasa amekuwa more encouraging, tunazungumza mambo yetu ya kawaida, na ikifikia hapo she's more encouraging. Vile unaona sisi bado tuna nguvu, and we have our Bible here. Ukifika usiku hapa, nafikiri we are the prayer warriors in this house. Amen. Yeah. They are stable, just covering them from irritation of the throat and protect them from chest infection. What type of medication do you administer to COVID-19 patients? You see, most patients present with different complaints, so we manage each complaint we manage the complaint with the medication. Some just come with cough, most of them are symptomatic, and for those who come with coughs, we protect them from chest infection
We give them antihistamine to sedate the irritation and the coughing. We even boost their immunity and yeah. Any specific types of drugs? It also depends because some don't have even symptoms, but mostly we cover them with like azithromycin and antihistamine, that is either cetirizine, paracetamol, and also vitamin C. Those are the main which we normally use. In life, in the general life, kukata ushauri. Ukiangalia ile bidii serikali imeweka, it cannot be doing that if that's a joke. I'm positive na niko na hizo signs zote, si ati kwa lazima nianguke ama nikose pumzi ndio kwa. For me, yani inataka mtu ukue strong. Kwanza ukue strong na ukubali, ukue na imani. Na wale wenye wako huko nje wanadhania kama mimi nitakufa ama turn back. Bora tu ufuate maagizo, ukunywe dawa, ukule, unakuwa tu utakuwa sawa. So hakuna mtu anaweza maybe siku yako ikifika ndio utakufa. Na hii kitu okay, kuna vile utakuwa weak lakini you have to fight, you have to put on faith, like utasema inshallah mimi nitatoka. Huku shughuli ya kupima umma ikiendelea katika maeneo mbalimbali, baadhi ya wananchi wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuwekwa katika maeneo ya kutenga wanaoshukiwa kuambukizwa corona. Kadhalika baadhi ya wagonjwa wanakabiliwa na unyanyapaa. Baadhi ya watu wanasema wananiongelea, yani wanaongelea vibaya, huko ana ugonjwa ni tu hospitali, umekaa tu hospitali hivyo. Majirani wanakuona ukikohoa wanakutenga, wanakaa kando na wewe, wanasema kando, huyu onekana, huyu onekana. Na unajua ugonjwa uzidi usiku. Na kila mtu amelala, kila mtu anakusikia unakohoa. To date we've tested about 40 staff. The first test of 19 staff, we got one staff who turned positive. But now that staff was working in our patient department. That was a nurse. On tracking the patient that she may have come into contact with, there was one patient who was positive eventually, but who was later on transferred to Coast General. Perhaps maybe when you get out of this place today, when you get home, how do they receive you? For the children, yes, they take me as their father, but for my wife, she's very careful. Before I get inside, I have to remove everything at the doorstep. Wengine wanapuzia, wanasema hii ni government scam, hakuna kitu kama hiyo inatokea. Mimi nimetoka vitu kwa mapua, kwa mdomo, unaona, like hizo makohozi, unaona. So hii kitu iko. They are stable, not even a single patient on oxygen. We haven't experienced any patient transiting to complicating to warrant HDU or more intensive care. The patients basically are all mild to moderate or asymptomatic. Kufikia sasa kumeripotiwa zaidi ya visa 150 vya maambukizi vya virusi vya corona katika kaunti ya Mombasa, huku zaidi ya watu 15 wakiwa wamepoteza maisha yao kutokana na maradhi hayo. The body is temporarily stored, but it is wrapped in a waterproof polythene, then put into a sealed body bag, and these bodies have to be disposed within 24 hours. Wagonjwa waliosalia hapa wanatarajia kuwa watapona karibuni na kuruhusiwa kurejea nyumbani kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Naam, shukran sana Kevin Mutai kwa taarifa hiyo. La muhimu ni kwamba hatupasi kuwabagua wale ambao wataambukizwa virusi vya corona. Kama alivyosema mama hapo, ugonjwa upo na tunapaswa kufuata masharti yote ya serikali. Tunawe mikono kwa maji yanayotirika na sabuni, na kumbuka kuvaa maski yako unapokwenda kule nje. Haya, kwa sasa NTV jioni inakwenda mapumzikoni. Joshua Makori atarejea na taarifa za michezo. Usicheze mbali.
Mommy. Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Welcome to the conferencing service. Emma! Carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good. Very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach. And use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, JIC, and Harpic. When you sit with a plate of food today, pledge to stand for someone who has put food before you. Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. Disinfect and protect your home with JIC. JIC kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with JIC bleach. Just JIC it. Buy fresh mboga, vegetables, foodstuffs, meat products, bakery products, detergents, all clothing and footwear, books, board games, gym accessories, households and cookery online. Kindly visit tuskys.dpo.store to place an order and get delivered to your doorstep. Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. William Shakespeare. Registration for InterSwitch Spark Kenya 2.0. To switch a future, visit www.interswitchspark.com and register your best 6 Form 3 students for a chance to win 2.5 million Kenya shillings worth of university scholarships, including monthly stipends, and the bragging right as the best STEM student on InterSwitch Spark Kenya 2.0 Science Competition, powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. Wahenga walisema hakuna kazi ngumu na hakuna kazi rahisi. Watu kwa ground wakauliza, umejaribu mjengo? Take a moment and think about that. Kazi ya mjengo. The fundi, arguably the literal definition of a hard worker. Imagine building all these houses to perfection. What does it take to be a good fundi? Do they dream of having such houses? How selfless. Show me the best house in the country, then show me the person whose hands built it. Show me a better definition of unsung heroes. Every Friday at 7:30 p.m. on Weekend Edition.
Mida ya kudunda viwanjani sasa haraka upesi wananiita Yosha Makori, bingwa mbio za Chicago Marathon na Boston Marathon Lawrence Cherono akiandamana sako kwa bako na mkewe Winnie Kebenei walitembelea makao ya watoto ya Neema mjini Eldoret County ya Uasin Gishu na kutoa msaada wa chakula kama njia mojawapo ya kusaidia familia wakati huu mgumu wa janga la homa ya corona. Cherono ambaye vile ni bingwa wa mbio za Amsterdam Marathon ameelezea umuhimu wa wanariadha wenye uwezo kuchukua nafasi hii kuwasaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii. Kwa kawaida Cherono angekuwa anajitayarisha kwa sasa kutetea mataji yake ya Boston na Chicago Marathon. Na ni kwamba aidha Cherono ambaye pia yuko katika orodha ya wanariadha tutakayowakilisha Kenya katika mashindano ya marathon kwenye Olimpiki ana imani ataboresha rekodi yake wakati huo ikiwa ni mwaka 2021. Kwa mpango yetu kila mara. So wakati hii maneno ya ugonjwa imeingia, sasa tukaona wacha tutumie wakati, kwa sababu ile muda ingine hii ugonjwa ikizama ikiisha kesho mimi nirudi kambi, sitapata nafasi ya kukuja ya kutembelea hawa kwa sababu nitakuwa kula kambi na itakuwa kazi full time. So tukaonelea wacha tuchukue hii muda na tukuje tukamilisha ile hadi yenye tuko naye kwa roho yetu, ili naye hata Mungu atubariki. Ligi ya kandanda inayojumuisha timu kutoka mashirika na kampuni mbalimbali humu nchini maarufu Left Foot League huenda ikarejelewa tu wakati janga la homa ya corona litapata suluhu. Ligi hiyo ilisitishwa msimu huu baada ya serikali kupiga marufuku michezo yote nchini ili kudhibiti maambukizi ya homa ya corona. Meneja wa ligi hiyo iliyoanzishwa miaka 16 iliyopita Amam Basene amesema kwamba wachezaji kadhaa wa ligi wameathirika kwa njia moja ama nyingine. Ligi ya Left Foot ambayo timu ya National Media Group inashiriki inajumuisha jumla ya timu 95 na wanasoka 3,500. It has actually put, as any other sport which is a contact sport, they've actually put a stop to all social gatherings as well, which is full support to what the government has actually done. So there's actually been no corporate league being played from the time it was first announced. In all counties, we've actually not been playing at all. Games have actually been stopped fully. The current season for 2020 was supposed to commence after our awards ceremony, which we had in February. Tunachupa hadi kule Ujerumani na kwamba Borussia Dortmund imeipepeta Schalke 04